Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. In the previous lecture we were learning how to determine the location of inflection point of the function and how to make sure the existence of the inflection point of the function. Today we will learn about other terminologies of the optimization methodology, maxima and minima. Maxima means the highest value or point of the function. The highest value or point of the function is compared to the other nearby values or points. That is called maxima. And minima, the lowest value or lowest point of the function is called minima, or we can say the lowest value or lowest point of the function is compared to the other nearby values or points. That is called minima. So simply in the section maxima and minima we will learn how to identify the highest value of the function or lowest value of the function. What is critical point? The highest value or lowest value of the function is also called critical point, or highest point or lowest point of the function is also called critical points. Now how we can determine the location of the critical points and how we can determine the nature of the critical points. So in this section we will learn about the condition for the location of critical points. Condition for the location of critical points is this, that first derivative of the function for the set of x value must be 0. When the first derivative of the given function is 0 for the given set of x values, so we can say that this is the location of the critical point. And how we can determine the nature of the critical point? Nature means that this is the highest point of the function or lowest point of the function. So to determine the nature of the point, to determine that the point is highest or lowest point, we can use the different tests. So the first test to determine the nature of the critical point, that is called first derivative test. What is first derivative test to determine the nature of the critical point? What is first derivative test to determine that this point is highest point or lowest point? That test is this. If to the left hand side of the critical point slope of the function is increasing or positive, and to the right hand side of the critical point slope of the function is decreasing, mean negative, then graph of this function is concave down and critical point is maximum point. In the first derivative test we will check the slope of the function. We will check the first derivative of the function to the left of critical point and then to the right hand side of the critical point. If the first derivative or slope of the function to the left hand side of the critical point is increasing, the value of the first derivative is increasing, slope is positive, and then to the right hand side of the critical point suppose slope of the function is decreasing, derivative is negative, so we will say that the graph of this function is concave down and the point, critical point, will be called maximum point of the function. And this is the mathematical interpretation that f prime of xl greater than 0 are positive. This means that if the first derivative of the function to the left hand side of the critical point is positive and the first derivative of the function
to the right hand side of the critical point is negative. So it's mean the graph of this function will be concave down and the point of the function will be highest or maximum point. So this is the way to identify the nature of the point. That point is highest or lowest point of the function. Second condition, if to the left hand side of the critical point slope of the function is decreasing or negative, and to the right hand side of the critical point slope of the function is increasing, mean positive, then graph of this function is concave up and this critical point is called minimum point. Its means second condition is this, that we will check the first derivative of the function or slope of the function to the left hand side of the critical point, and then we will check the first derivative or slope of the function to the right hand side of the critical point. If to the left hand side slope of the function is decreasing and to the right hand side of the critical point slope of the function is increasing, so it's mean the graph of this function will be concave up and this critical point is called minimum point. And this is the mathematical interpretation or notation. F prime of xl less than 0 or negative means that if the first derivative of the function to the left hand side of critical point is negative and the first derivative of the function to the right hand side of critical point is positive, the graph will be concave up and this point is called critical point. Minimum point. The third condition to check that what is the nature of the point, this is highest or lowest point. Third condition is this: if to the left hand side and to the right hand side of the critical point slope of the function is same, slope or first derivative is either positive on each side or negative, then we cannot conclude the nature of the point. We cannot say anything about the nature of the point, that this is highest point or lowest point. Simply means that we will check slope of the function to the left hand side of the critical point and to the right hand side of the critical point. If the slope of the function to the left hand side of the critical point and slope of the function to the right hand side of the critical point is same, sine of the first derivative is same, slope of the first derivative is same, so we cannot say that this is highest or lowest point. We cannot identify the nature of the point. We cannot conclude the nature of the point when the slopes on each side of the critical point is same. Suppose slope to the left hand side of the critical point is positive and to the right hand side this is again positive. So we cannot conclude about the nature of the point. Or for example, slope of the function to the left hand side of the critical point is negative and again first derivative or slope of the function to the right hand side of the critical point is negative. So on each side sine of the slope is same, then we cannot conclude the nature of the point. Maira dobara dar zubani dari megam maxima and minima dar ye bakhsh ye khwanda mesha ke chetor highest point ya highest value function ya lowest point ya lowest value function malum shawa. Maxima chira mega maxima highest या बुलंदतरीन वैल्यू फंक्शन रा निशान में था और मिनिमा कमतरीन या लोवेस्ट वैल्यू फंक्शन रा निशान में था. ये मैक्सिमा और मिनिमा शुड. क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा और क्रिटिकल पॉइंट यक माना था. क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन पॉइंट्स रमेगा क्यू या हो हाईएस्ट पॉइंट फंक्शन में बाशा या लोवेस्ट पॉइंट फंक्शन बाशा. खूब बुलंदतरीन नुक्ता फंक्शन या कमतरीन लोवेस्ट नुक्ता फंक्शन रा क्रिटिकल पॉइंट्स में.
یه کریتیکل پوینتس چطور مشخص میشه، چطور معلوم میشه؟ اینجا نوشته است condition for the location of critical points، یعنی چطور معلوم میشه که یه نقطه یه پوینت کریتیکل پوینت است. خب یک کنڈیشن است f prime of x is equal to 0، یعنی وہ نقطه سر فنکشن که سر وہ نقطه سلوپ فنکشن یا فرسٹ ڈیریویٹو فنکشن با 0 برابر شوه با کدام x values، یعنی وہ نقطه را کریٹیکل پوائنٹ میگا که سر وہ نقطه فرسٹ ڈیریویٹو برابر با 0 بیایا با کدام x values، یعنی f prime of x برابر با 0 شوه. یہ بایی معنی کہ مشتق اول با x values باید 0 value بتا. first derivative of the function for the set of x values باید چی شوه؟ صفر شوه. The point at which first derivative is 0 for the x value, that is critical point. وہ نقطہ کہ سر وہ مشتق اول برابر با صفر شوه با کدام x values پورا critical point میں گا. یہ شرط location of critical point شو. آلے how to determine the nature of the critical points، یعنی دوم سٹیپ کوشچن یہ است که چطور تعیین شوه، چطور گفته شوه، چطور معلوم شوه که این نقطه یک کریٹیکل پوینت هایست پوینت فنکشن است که لویست پوینت فنکشن است. یہ باید چطور تعیین شوه؟ خب با تعیین کردن هایست پوینت یا لویست پوینت ما مختلف تست استعمال میکنیم. اینجا فرست ڈیریویٹو ٹیسٹ گرفتیم. فرست ڈیریویٹو ٹیسٹ چی کمک میکنه که نیچر کریٹیکل پوینت را تعیین کنه که یہ هایست است که لویست. در این فرست ڈیریویٹو معلوم میشه که گراف فنکشن کنکیو اپ رسم میشه که کنکیو ڈاؤن، او یہ نقطه که است کریٹیکل پوینت یہ هایست است که لویست است. آلی او چطور امکان داره؟ اگر مشتق اول یا سلوپ فنکشن به طرف چپ کریٹیکل پوینت مثلا مثبت است، فرست ڈیریویٹو فنکشن یا سلوپ فنکشن به طرف چپ کریٹیکل پوینت مثبت است، مثبت ویلیو میتا، سلوپ پوزیتیو است، فنکشن انکریز شده میره، فرست ڈیریویٹو ویلیو انکریز شده میره، او first derivative of the function یا slope function یا first derivative function به طرف چپ منفی ویلیو میتا، یعنی first derivative منفی برآمد یا کم شده میره first derivative. خو یہ بئی معنی که گراف یہ فنکشن کنکیو ڈاؤن رسم میشه او نقطه کی است که سریوو گراف سلوپ خود را چینج میکنه از پازیتیو به نگیتیو. خود یہ گراف کنکیو ڈاؤن رسم میشه و یہ نقطه بلندترین نقطه فنکشن می باشه. ما دوباره میگم که اگر به طرف چپ کریٹیکل پوینت سلوپ فنکشن مثبت است، مشتق اول فنکشن مثبت است، او به طرف راست کریٹیکل پوینت سلوپ فنکشن یا مشتق اول فنکشن منفی است، خوی به این معنی که گراف یہ فنکشن کنکیو ڈاؤن رسم میشه او نقطه فنکشن بلندترین نقطه فنکشن است. یہ اینجا میتھمیٹیکلی نوشته است. یہ اول مشتق فنکشن است به طرف چپ xl لیفٹ سائد را نشان میده، یعنی فرست ڈیریویٹو یا سلوپ فنکشن به طرف چپ کریٹیکل پوینت وہ کلان از صفر کی برآمد، یہ بئی معنی کہ پوزیٹیو ویلیو داد فرست ڈیریویٹو، او به طرف راست اگر فرست ڈیریویٹو منفی ویلیو میتا خو به طرف چپ سلوپ مثبت است، به طرف راست کریٹیکل پوینت منفی شد، یہ بئی معنی کہ سلوپ چینج شد از مثبت به منفی، گراف کی رسم میشه و کنکیو ڈاؤن رسم میشه و نقطه کی است و کریٹیکل هایست پوینت است، میکسیمم پوینت است. اینجا دوم کنڈیشن، اگر فرست ڈیریویٹو یا مشتق اول فنکشن به طرف چپ کریٹیکل پوینت منفی برآمد
فرست ډیریویټیو ویلیو منفی است، سلوپ نیگیټیو است او به طرف راست کریټیکل پوینټ سلوپ مثبت برآمد. خو به این معنی که گراف کی رسم میشه و کنکیو اپ رسم میشه او نقطه که است و مینیمم پوینت گفته میشه. او این mathematical notation شد که first derivative of the function to the left یعنی اول مشتق یا slope of the function یا اول derivative of the function به طرف چپ critical point اگر منفی است او first derivative function به طرف راست critical point اگر مثبت است. خو یہ گراف کی رسم میشه و کنکیو اپ رسم میشه و پوینٹس کی است و critical point گفته میشه، سوری و minimum point گفته میشه. او سوم کنڈیشن یہ است که مشتق اول فنکشن یا سلوپ فنکشن یا فرست ڈیریویٹیو فنکشن به طرف چپ کریٹیکل پوینٹ او مساوی است فرست ڈیریویٹیو فنکشن یا سلوپ فنکشن به طرف راست کریٹیکل پوینٹ. یہ به این معنی که به طرف چپ که فرست ڈیریویٹیو است و برابر به طرف راست که فرست ڈیریویٹیوز ازو است، یعنی اردویش طرف سلوپ مساوی است، یک است، یا خو به طرف چپ هم سلوپ مثبت است و به طرف راست هم مثبت است، او یا خو سلوپ به طرف چپ هم منفی است او به طرف راست هم منفی است. اگر یہ حالت است خو یہ گفته نمیشه که یہ نقطه هایست است که لووست است. یہ به این معنی که نیچر نقطه مشخص نمیشه، دیفاین نمیشه. او دوم ٹیسٹ کیا ہے پورا میگا سیکنڈ ڈیریویٹیو ٹیسٹ ٹو ڈیٹرمن the nature of the critical point. خوب فرسٹ ڈیریویٹیو ٹیسٹ ہم معلوم میشا کہ ہائیسٹ نقطہ است کہ لوویسٹ است، او بس سیکنڈ ڈیریویٹیو ٹیسٹ ہم معلوم میشا کہ یہ نقطہ مشخص ہائیسٹ نقطہ فنکشن است کہ لوویسٹ نقطہ فنکشن است. با ای وجہ اینجا یہ کنڈیشن اول با second derivative test یہ ہے کہ if, okay let me first discuss in English. If the second derivative of the function for the set of x value is positive, mean greater than 0, so it's mean the graph of this function will be concave up and the point is minimum point. As we studied before this, relationship between the second derivative of the function and concavity of the graph, we study over there that if the second derivative of the function for the given set of x value is positive, so this means the graph will be concave up and the point will be minimum point along the function. Second condition, if the second derivative of the function for the set of x value is less than 0, negative, then the graph will be concave down and the point is maximum point. And the third condition, if the second derivative of the function for the set of x value is less than 0 to the n, sorry, this is a little technical mistake in here. This third condition is wrong. This third condition we write wrong. The correct is this, that if second derivative of the function for the set of x value is equal to 0, then we cannot conclude the nature of the critical point. Dear students, this third condition there is writing mistake. This is wrong. Correct is this, that if second derivative f double prime of x, if second derivative of the function for the set of x value is equal to 0, means if f double prime of x is equal to 0, then we cannot conclude about the nature of the function. We cannot say that the point is highest point or lowest point. I am again repeating, this third condition is wrong. Correct is this, that if the second derivative of the function for the set of x value is equal to 0, then we cannot conclude the nature of the function, the nature of the point. We cannot say that this is highest point or lowest point. What to do? How to define? We can use the first derivative test. ما ایرا دوبارہ در زبان دری تشریح میں کنیم second derivative test to determine the nature of the critical point. خو اول شرط یہ ہے کہ باید اگر second derivative function بکدام x value positive value میں تا کلان از صفر برآمد، خو یہ بئی مانا کہ گراف یہ فنکشن کنکیو اپ رسم میشا او نقطہ
سر فंक्शन سر ग्राफ मिनिमम नुक्ता گفته میشه. ما دوباره میگم اگر سکند डेरिवेटिव फंक्शन با کدام x ولیوز مثبت ولیو میتا پوزیتیو برآمد مشتق دوم پوزیتیو برآمد خوی به این معنی که گراف یہ فंक्शन کنکیو اپ رسم میشه کنکیو اپ او یہ کریٹیکل پوائنٹ کیا ہے یہ منیمم پوائنٹ ہے سر گراف. دوم شرط اگر سکند डेरिवेटिव फंक्शन مشتق دوم فंक्शन با کدام x ولیو منفی ولیو میتا مشتق دوم یا سکند डेरिवेटिव फंक्शन منفی برآمد خوی به این معنی که گراف یہ فंक्शन کنکیو ڈاؤن رسم میشه او یہ کریٹیکل پوائنٹ کیا ہے میکسیمم پوائنٹ گفته میشه. او سوم شرط یہ غلط ہے صحیح ہے کہ اگر سکند डेरिवेटिव फंक्शन با کدام x ولیو با صفر برابر برآمد مثلا f ڈبل پرائم آف x برابر با زیرو برآمد خوی به این معنی کہ گفته نمیشه کہ یہ کریٹیکل پوائنٹ سر فंक्शन ہائیسٹ است کہ لویسٹ است نیچر پوائنٹ ڈیفائن نمیشه. Let me summarize maxima and minima again. So maxima and minima in this section we will define the highest value or the lowest value of the function, and we can use two steps to define the location of the critical point as well as the nature of the critical point. So in the first step we will define the location of the critical point. How we can define the location? If the first derivative of the function for the set of x value is 0, so this is the location of the critical point. And how we can define the nature of the critical point? Nature means that the point is highest point or lowest. So we will use the two different types of tests. First derivative test. In the first derivative test we will check the slope of the function to the left of the critical point and to the right hand side of the critical point. If the function is changing its slope, means to the left slope is positive and to the right hand side of the critical point slope is negative, so the graph is concave down and the point is called maximum point of the function. But if the slope of the function to the left hand side of the critical point is negative and to the right hand side of the critical point slope is positive, it means graph is concave up and point is minimum point. But if the third condition, if the first derivative to the left hand side of the critical point and to the right hand side of the critical point carry same slope, same sign of the slope, increasing to the left hand side and increasing to the right hand side, or decreasing to the left hand side of the critical point, or slope decreasing to the right hand side of the critical point as well, so then we cannot conclude about the nature of the critical point. And second derivative test, in second derivative test, if the second derivative for the set of x value is positive, so graph is concave up and point is minimum point. Second condition, if second derivative for the set of x value is negative, then graph is concave down and point is is maximum point. And the third, if the second derivative is equal to 0 for the set of x value, then we cannot conclude about the nature of the critical point.